Привет, мы продолжаем играть в Эркюля Пуаро, первые дела. Ой, очень много прошло времени с тех пор, как была записана первая серия, пролог. Только сейчас вот руки дошли до продолжения. Еще немного, на этом холода, и мои пальцы так замерзнут, что я едва смогу постучать в дверь. Bonjour, my name is Hercule Poirot. I am here at the invitation of Mademoiselle Angeline. Ah, Detective Poirot. We have been expecting you. Please come in from this frightful cold. Merci. I don't think I would have lasted much longer out here before turning into an icicle. Welcome. I am Archibald Sterling, the head butler. Please accept my apologies. I have a rather pressing matter, but I will see that you are attended to immediately. Do not trouble yourself on my behalf. I am sure I am more than capable of finding my room. I shall straighten myself up and be ready to join the party. There is no rush, Detective. Dinner will not be served for some time. So please, make yourself comfortable. Once you have settled in, I am sure that Miss Angeline will be happy to see you. She has been eager for your arrival. She's not been herself recently. You will be staying on the first floor. I believe your room is one of the two on the west side of the house. Merci. I am sure we shall speak again soon. Пора обустроиться, надо отыскать мою комнату и привести себя в порядок, прежде чем праздник начнется. Прибывшие сегодня гости оставляют небольшие подписанные послания. Гости-мужчины проживают в восточном крыле. Я слышу звон бутылок и звук продвигаемой мебели. Полагаю, в салон дверь заперта. Представляю, как по нему звонит Арчибальд. Сомневаюсь, что мадам станет им пользоваться. Полагаю, эта дверь в столовую, уверен, когда все соберутся, мы испытаем огромное облегчение. Интересная канцелярская принадлежность, кажется весьма изящной. Гудящий в камине огонь, я могу часами смотреть на языки пламени. Выглядит весьма ценно и хрупко, я должен удержаться от искушения смотреть их более тщательно. Мадам Ван Денбуш всегда пеклась об эстетичности, зачем оставлять бирку с ценной на вазу. Bonjour. Allow me to introduce myself. I am Detective Hercule Poirot. Detective?
I hope you're not here for me. Not that I am aware of. Should I be? Ha! Not often you meet a detective with a sense of humor. I'm Zakaria Demir, but you can call me Zach. Судя по запаху алкоголя, я бы сказал, что он уже начал праздновать. И весьма вероятно, дружелюбен со всем. You'll be lucky. I've been waiting for a refill for ages. I came out here to find someone myself. Ah, I see. The preparations for this evening's dinner must have taken precedence. I've seen that butler running around like a madman, but there is still no party to speak of. It's pretty clear they need to hire a few more hands. If I had seen them, maybe I would have. It is meant to be their celebration, but they're always off, dealing with something or other. Something or other? A rather vague expression. Let's just say they like to keep their cards close to their chest. For such a well-known family, I'm surprised they can keep anything hidden. Would you care to elaborate on what Mademoiselle may be hiding? I'd rather not. You're the detective, isn't that your job? Très bien, Monsieur Demir. За женой стоит скрыть свой род занятий и причину пребывания здесь, по крайней мере сейчас. Боюсь, это может ухудшить отношение людей ко мне. À bientôt. What a revelation! Обычно в комнате меня провожает дворецкий, но в этом случае я должен найти дорогу сам. Detective, it looks as though I might be out. I shall take up no... Ага. Так, а мы осмотрели ведь, да? О. Things are beginning to... Но быть в этих комнатах будет проходить сегодняшний праздник, они заперты неспроста. Some would say a lucky guess. Сомневаюсь, что мадам снизила свои стандарты, слуги должны быть трудиться в пути лица над последними приготовлениями.
Detective. I shall take up no... Все, больше не общается. Аукционная расписка. Надеюсь, мадам Ван де Бош не считает необходимым распродавать имущество. Картина, изображающая долины и скалы, от этого пейзажа захватывает дух. Картина, изображающая семерых святых. Мадам знает толк во впечатляющих произведениях искусства. Картина, изображающая восход солнца над городом, увы, она немного повреждена водой. Не уверен, что отважился бы выйти один на один против такой зверюги. Чтобы создать такие произведения искусства, требует время и мастерство. Изнутри слышна музыка. В этой комнате, возможно, уже кто-то живет. Может, кто-то прибыл. Несколько флаконов духов, небольшие подарки от семейства, весьма подходят для дамы. Интересно, в моей комнате оставили одеколон? Здесь в камине огонь, я могу часами смотреть на языки пламени. Выпавший снег укрыл окружающий пейзаж прекрасным белым одеялом. Понятно, охраняет скромность женщин, когда те переодеваются. Или так, будто мне придется жить в комнате для женщин. Возможно, какая-то путаница. Order and method. That is the way to solve... Another success. Арчибальд переживает из-за своих обязанностей. Кажется, он отправил меня не в ту комнату. Бирок нет, но должно быть, он принадлежит кому-то из гостей.
Под подушкой спрятана карточка. На ней указано, что Хьюго хотел бы поговорить с мисс Конрад как можно скорее. Кажется, месье Стерлинг указал мне не на ту комнату. Это приготовлено для Жаклин Конрад. Неважно. Я найду сам. You must be Detective Poirot. Welcome. Allow me to introduce myself. Gideon Demir. The fiancé to Mademoiselle Angeline. The pleasure is all mine. Angeline spoke so highly of you. It sounds as though you are the man that can sort this terrible mess out. I am, monsieur. You have my word. Mostly friends of the family. A couple of business associates of mine. Quite a mix from all walks of life. With regards to the blackmailing, can they be trusted, or should they be considered suspects? Angeline is struggling to trust anyone right now, but Madame Van den Bosch, as it is her house, thought it was best for us to have them all present. And they will all be staying in the house? Yes, it is a rather full house. All 6 guests will be staying on this floor. The family resides on the 2nd floor. As does Felix. I will be sure to speak with them all. However, I will keep my identity and purpose for being here hidden, at least until I have made my initial introductions. I'm afraid that ship may have already sailed. Once the Comtesse gets wind of something, a detective coming to the house, for example, you can bet everyone will know. She tries her best to keep everyone else happy, but I can see it is taking its toll. Quite understandable. She is feeling the burden of the family that is not hers to carry. Angeline has spoken with her mother. She has asked if there is anything that could be used against her, but she was just so dismissive. And what are your thoughts on that? I do not want to overstep my position, but if there is something that could damage not only the Van den Bosch name, but our future, Angeline deserves to know. That is a very diplomatic answer. You have met Madame. You know it is best to not get on her wrong side. Встречался и месье Гидеон поступает мудро, устраивая тактику проведения мадам. You are very observant, detective. You would be wise to keep that perceptive nature while you're here. I'm sure you are correct. But I'd like to return to your feelings towards the Major. He has been a good friend to Madame Van den Bosch over the years, but that does not make him a good man, or suitable to involve himself in family affairs. Месье Гидеон не сказал о майоре ничего худого. Но его слова звучат так, будто он сомневается касательно действительных мирных пребываний майора в доме. I shall leave you to prepare for tonight's celebrations. Мадемуазель Анжелина здесь. Чем скорее я выясню больше шантажей, тем быстрее она сможет вернуться к празднованию ее помолвки. Мне так и не терпится узнать о мадемуазель Элизабет и что стало с юной Флорет. Семейство Ван де Бош занимает мой ум с нашей первой встречи. Меня больше всего интересует, что изменилось с тех пор. Detective. I'm a guest. I shouldn't have to go around chasing them. Perhaps the party preparation is more of a priority. It's not my fault they aren't ready. Why don't I wait here while you check in the butler's pantry in the east corridor? I think I saw a maid go in there earlier.
I shall take up no more of your time. À bientôt. Mademoiselle Angeline, it is a pleasure to see you again. Detective, how wonderful you are here. Your travel was not too arduous, I hope? Watching from my carriage window, I saw the beautiful countryside and rolling hills. It was anything but taxing. I'm truly thankful you could make it here at such late notice. No thanks are required, mademoiselle. When one is requested personally, there is nothing more important. Gideon and I only wanted a small dinner to celebrate our engagement, but Maman was adamant on throwing this party. It may have been her idea, but it's the staff that have made it happen. Their efforts do not go unnoticed, from me at least. They have been with us for so long. I do my best to make sure they are happy and content. Мадемуазель заметно преобразилась из эгоистичной, испорченной негодницы в изящную молодую женщину, которую я вижу перед собой. Хотя я должен раскрыть это дело в одиночку, мысли мадемуазель могут изрядно помочь в расследовании. Yes, Maman has quite a collection, although they are not all to my taste. Most, in fact. The painting of the saints in particular, it is quite exquisite. Is it connected to the house in some way? The one in the hall? If you look above your bedroom door, you will see one of their names. I believe they were originally carved to watch over the occupant. Oh, detective, I'm afraid I just don't know. She was quite adamant at the police station that she would not be returning to the house, but I assumed she would at least collect her belongings. Maman demanded that Elizabeth pack up everything she had and dispose of it. Будто бедняжка и так не потерял слишком много. I couldn't let that happen. Elizabeth and I took her belongings, what little there was of them, to a friend of hers in the town that Elizabeth knew of. But not even she had heard from her. I wanted to contact her, but I had no address or telephone number. Surely Madame must have had some information when she employed her. You saw how Maman was. As soon as Florette was out of sight of the house, it was as though she had never been there at all. Elizabeth was most upset at the news Florette would not be returning. And your mama's choice to ignore her accountability for the girl stopped you searching. Please, detective, you cannot make me feel any worse than I already do. If I could go back and live that day again, you must believe me, I would never have done it. Мадемуазель Анжелина наконец поняла, что несет ответственность и испытывает муки совести за свои действия и их последствия. Я рад, что она повзрослела, однако это никак не поможет юной Флорет, где бы она ни была. Only Maman, Elizabeth, my beloved Gideon, and you, of course. And what is your fiancé's opinion of the letters? He thinks me foolish for paying the first one if there is no secret to reveal. But you believe there may be a secret lurking, one that Maman is herself keeping hidden. she tells me nothing. Even though I'm a grown woman on the verge of marriage, she still treats me like the child I once was. Perhaps it is out of love that she protects you. It is in every mother's nature to protect their young from hurt. Решение мадам и мадемуазель очевидно отнюдь не идеально. Она должна оценить каждое мгновение с мадемуазель Анжелиной, прежде чем та выйдет замуж и выпорхнет из семейства гнезда. Not a single person. I don't know anyone that would stoop so low. The guests that will be joining us tonight, they are ones you can trust? I hope so, detective. Before the letters arrived, I would not have thought twice about it. They are all close friends of yours, I assume. Friends and colleagues, Gideon has spoken positively about them. It would be a rather underhanded tactic to do such a thing to someone you are doing business with.
Мадемуазель, кажется, мало знает о природе деловых отношений. Они могут быть безжалостными и беспардонными. Возможно, мне не стоит сбрасывать гостей со счетов, как это делает мадемуазель. Mademoiselle. I shall find you if there is anything further I need. I should not be surprised by my own skills of deduction. 7 прославленных святых должны располагаться над 7 дверями в доме. Интересно, это соответствует числу приглашенных гостей. The pieces of the puzzle are finally coming together. Все комнаты второго этажа проверены. Должно быть не стоящая дверь, а где-нибудь еще. Another success. I never doubted myself. Боюсь, тайна мадемуазель не единственный секрет, который хранит дом. Ah, Mademoiselle Elizabeth. What a pleasure to see you again. Detective Poirot, I'm so glad you could make it. Unfortunately, it is not purely for pleasure that I am here. Mademoiselle Angeline requires my attention professionally. Yes, Angeline has told me. I'm glad she called upon you, Detective. I've been rather worried about her. I will do everything I can to find the blackmailer and bring them to justice. I have every faith in you. I hope I am not interrupting you. We're all very busy, as I'm sure you can imagine. After I'm done, I can come to your room and help you with any further questions. No one escorted you. I'm so sorry. Everyone is just so frantic at the moment. Madame has requested all staff prepare for this evening. And you have been tasked with jobs in the pantry. Surely your talents could be used elsewhere. I do as Madame asks. Well, as Archie asks. Monsieur Sterling. Yes, I met him when I arrived. A charming gentleman. He did give me some rather vague instructions to find my room, though. I can only apologize on his behalf. He would be mortified. I'm afraid I cannot be of much more help, but I believe you are located next to Mr. De Silva. By all means, the house is yours to explore. Полагаю, мне не следует воспринимать отсутствие указаний от месье Стерлинга на свой счет, учитывая, сколько работы навалилось на прислугу. По крайней мере, теперь у меня есть разрешение бродить по дому. Ah yes, guests are requested to sign the book when arriving. I believe it gives details to the guests' room locations. It stated the male guests are to be staying in the East Wing. Yes, Madame does not believe in male and female guests residing beside one another. Yes, I'm afraid it may be all for show, though. She has not been herself, and it is not only I that have noticed. Madame Vandenbosch,
Surely it must have had some effect on her. Madame has carried on as though nothing has happened. She has never been one to show emotion, and she doesn't seem to notice how it has affected Angeline. The staff, on the other hand, Angeline means no harm, but there have been some instances recently where she has acted rather sharply with them. I hope not too sharply. A house of 2 Madame van den Bosches would surely be too much for anyone. Oh, yes. Well, I'm afraid it is far from a happy ending. Luke is sadly no longer with us. Oh, mademoiselle, I was not aware. It's fine, Detective, honestly. I'm sorry, but I really must finish this. Bien sûr, mademoiselle. Для обладателя такого блестящего принципиального ума я повел себя как осел. Пусть это будет мне и напоминанием использовать маленькие серые клеточки при разговоре. Mademoiselle. Pleasure is mine, Detective. Кажется, здесь ничего интересного. Before you leave, Detective, I have something for you beside the furnace here from Angeline. She wanted me to give it to you on your arrival. Merci, mademoiselle. Первое письмо подтверждает получение выкупа, потребованного в предыдущем. Мадемуазель Ван де Бо, вы мудро поступили, серьезно отнесясь к моим словам. Вы купили мое молчание, по крайней мере, пока. Очевидно, личная жизнь вашей семьи много для вас значит. Если вы желаете, чтобы секреты впредь оставались секретами, вы продолжите платить, а ваша матушка пожелает ли расстаться с честью своего богатства. Вы принесете следующий сверток с 5000 франков, в этот раз адресованный месье Фонтейну, в сапожную мастерскую до закрытия в пятницу. Вы оказали своей семье услугу, сохранив нашу сделку в тайне. Полагаю, мне не нужно говорить вам, что произойдет, если будет привлечена полиция, и, надеюсь, до этого не дойдет. Я прибыла, нельзя терять ни минуты. Мадемуазель Анджелина попросила лично моей помощи, я должен оправдать ее ожидания. Detective. Is that what he said? I can barely understand most of what he says with that accent. Я прекрасно понимаю, миссис Стерлинга, а вот месье Темир в одном бокале красного вина от неспособности внятно изъясняться. I guess. Not too helpful when it comes to finding your room, though. You'll probably be the lucky one that has that hideous plant outside the door. I shall take up no more of your time. Юго-восточная. Тут, наверное. Захария Демир. И полагаю, из его весьма дорогой багаж. Окна его комнаты смотрят на сад за домом.
слышу, как мужской голос репетирует нечто, похожее на речь. Возможно, мы услышим ее позже. Huh. I should not be surprised by my own skills of deduction. Должно быть, я прибыл последним. Нужно обустроиться как можно быстрее. Huh. Еще один багаж мистера Даль Сильва, оставлен прямо между дверями двух комнат друг напротив друга. Oh. Вот это, кстати, растение он не смотрит. Oh. Ага. Это должна быть моя комната, но вначале мне надо кое-что урегулировать. What can I help you with? Merci, mademoiselle. Так. Что-то нет такого. Кажется,
Кажется, финансовое положение семьи почти такое же, как в прошлый раз, когда я виделся с ними. Могу ли я это подтвердить? Detective. I shall take up. Please, ask away. As far as I'm aware, everything is in order. From what I understand, the late Viscount had made some questionable investments. But that is all in the past. And regarding the payment of the blackmail, Angeline does not have to worry about money anymore. I was born into some wealth, and I have earned my own fortune. merci, monsieur. I shall leave you. А как понять цель 1, цель 2? Что-то как-то странно, конечно. Things are beginning to become clear. Кажется, семейству наконец удалось улучшить финансовое положение. Рад за них. Please, ask a... Merci, monsieur. I shall leave you to prepare for tonight's celebrations. What can I help you? I was right to pay it, yes? You have read them. What do you think? You were wise to consult me, but bowing to their threat may have only shown that you are willing to pay for their silence. Is the secret they speak of worth so much? I wish I could, but I have no idea. The letter was addressed to me, but I have nothing to hide. Maman took one look at it and disregarded the whole thing as someone's idea of a joke. She looked at it. She is not aware of the second letter. She doesn't know I paid the first. I thought I could make it all go away. Did you ask Madame if there was a family secret they could be privy to? She said I was to ignore the letters and stop wasting my time with such foolishness. If there was something, she wouldn't tell me anyway. Кажется, мадемуазель верит в попытки маман отмахнуться от серьезности писем так же мало, как и я. I couldn't ask Maman for the money. She was angry that I had even considered paying it. Gideon offered to help. Pardon, did he not think you foolish? He did, but he said he couldn't stand by and watch me in so much distress. How honorable. We are soon to be married, detective. A loving partnership that faces their troubles together. They are his words. I did not mean anything by it, mademoiselle. You have found yourself a husband that will stand by your side and do what must be done to protect you. I am most pleased for you. As you would expect, she has been in quite a state. It was such a terrible accident. She kept it to herself for almost a week before she even told me. Pardon, how could you not know? Surely his absence from the house was noticed. Maman fired him after he returned to the house. She said he could not be trusted. But Mademoiselle Elizabeth's position was kept? I begged Maman for them both, but she said if he was willing to go behind her back, what else could he do? Falling in love is a far cry from committing even the smallest crime, n'est-ce pas?
Только и не нужно решение мадам Ванденбош. Она не имела права увольнять его и открыть. She has been a kind shoulder to lean on through all this mess, but it is her I worry about. I was not aware of what had happened, and by mentioning, I fear I may have only made it worse by dredging up the past. Do not punish yourself, detective. You are not to know. I don't think your honest mistake will make much difference to how she has been feeling recently. Легче сказать, чем сделать. Я уже увидел перемены в мадемуазель Элизабет, прежде чем она была жизнерадостна, оптимистична, видела хорошее во всех и во всем, но теперь, боюсь, утрата возлюбленного и мое беспечное напоминание об этом могло в корне изменить ее мировоззрение. Mademoiselle, I shall find you if there is anything further I need. Of course, Detective. Merci. The pleasure is mine. What a revelation! Как ужасно видеть, насколько сломлена Элизабет после гибели Люка. The pieces of the puzzle are finally... Потеря возлюбленного и близкой подруги, с которой можно все обсудить, трудно пережить любому человеку. Please. Angeline has spoken of it. You made quite the impression on her, Detective. I feel responsible for what came from that day. Florette's dismissal and Luke's. It is not your fault. Madame Vandenbosch does not like it when her rules or authority are undermined. I try to explain to Angeline the same, but her guilt has not left her. I suppose you think I was unwise to pay it? I am glad Mademoiselle requested my help before you fell further out of pocket. Madame Vandenbosch had no intentions of paying it, whether she believes there is a secret that could ruin the family or not. It was an honorable move for you to make the payment. It was certainly no small fee. Angeline is to be my wife, and then we shall be family. As far as I am concerned, my money is our money. Merci, monsieur. I shall leave you to prepare for tonight's... Some would say a lucky guess. Анжелина пытается делать добро, хотя в увольнении виновата не только она. Another success. I never... Мадемуазель Анжелина говорит, что не хотела увольнения Флоретты. Я ей верю. Несомненно, это не те радостные новости, которые я ожидал. Мадемуазель Элизабет потеряла своего возлюбленного Люка, а о юной служанке Флорет ничего не известно. Несмотря на усилия мадемуазель Анжелины, по крайней мере, кажется, семья справилась с финансовыми трудностями.
What can I help you with? Merci, mademoiselle. I shall find... Things are beginning to become... Несомненно, они переживают не только за Анджелину, но и за свои рабочие места в этом доме. Насколько они осведомлены о происходящем? What can I help you with? Merci, mademoiselle. I shall find you if there is anything... Так, где тут? Может, вообще не здесь? А, погоди, вон там что-то наверху еще есть. What a revelation! Не могу проигнорировать совпадение. В доме есть такое же перо, каким были написаны письма. Куб чая на дом, вставленная в рамку. Но почему она лежит здесь, а не висит на стене? Of course, detective. I would not say in front of the major, but it is rather hideous. It was a gift from him to Madame from his time overseas. I don't think it even has the capability of writing. A pen that does not write is like a fish that cannot swim. As Angeline describes it, a useless ornament. It's the thought that counts, I suppose. Merci. Pleasure is mine, detective. Так. Ah. Кстати, некоторые растения вообще нельзя посмотреть, оказывается.
Да, и вот эти тоже, кстати. Комната рядом с комнатой месье де Сильва. Должен быть, это моя. Наконец-то я нашел. Хотя путешествие оказалось длиннее, чем я ожидал. Место назначения весьма очаровательно. Мне нужно ознакомиться с новой обстановкой и привыкнуть к ней. Горящий в камине огонь. Я могу часами смотреть на... Снег скрывает вид за окном, но и в нем есть свое очарование. Интересно, у меня будет время почитать. Даже для такого детектива, как я, поиск комнаты оказался весьма трудной задачей. Дом должен хранить секретов больше, нежели ожидалось. Elizabeth, thank you for coming. I shall not take up too much more of your precious time. Not at all, Detective. I had best not be away for too long. Madame would not be pleased when there is so much work to do. Well, mademoiselle, if anyone was to ask, I required your urgent attention with a delicate matter. That should be enough to give you a moment's peace. Thank you, Detective. I have heard whispers, but this town is full of busybodies. It's hard to know what is the truth and what is hot air from socialites trying to outdo one another. I would not have thought you want to join in with such chatter. I'm not, but it can be hard to ignore. I try to quash any talk of it in the house. But it's easier said than done. When the staff are together, it seems to be a competition to see who can dream up the most scandalous rumour. You are a loyal maid and friend. Mademoiselle Angeline is fortunate to have you. It baffles me why they would target her in the first place. She has such a kind and pure soul. That may not be what you remember of Mademoiselle, but she has grown into a kind-hearted young lady. I was wary of that when I arrived, but I myself can see a change in her, a maturity. And if it is as kind and pure as you have stated, she should not be troubled by the letter. Letters, Detective. I brought you the other. Мадемуазель Ван де Бош, вы меня не знаете, однако я очень хорошо знаю вашу семью. Годами вы стояли на пьедестале, посещали празднества и вели образ жизни, присущий высшему свету. Вы были рождены для этого. При этом вы скрываете грязный секрет, который может навсегда запятнать имя Ван де Бошей. Прежде уважаемое семейство, обладающее честью и благородством, теперь вы богатством и украшением демонстрируете свое достоинство, которого у вас нет. Чтобы ваша тайна осталась нераскрытой, доставьте 5000 франков, завернутые в коричневую бумагу, адресованную месье Дюпону в сапожную мастерскую Барбье и сыновья до заката пятницы. Если вы выполните мои требования, это будет моим последним письмом. Вы сможете и дальше наслаждаться украденным богатством, лишь если вы откажетесь, будьте уверены, имя Ван де Боши будет осуждаться много лет. She even frets at what it may do to her engagement. I have met Monsieur Demire, and I cannot see his love for Angeline diminishing at something so trivial. Merci for bringing this letter to me. Мадемуазель Анджелина так беспокоится о репутации семьи, но, по словам мадемуазели Элизабет, ей не очень волноваться. Ей не о чем волноваться, хотя бы с ее точки зрения. Возможно, тайна не касается Анджелины напрямую, она лишь легкая цель. Pleasure is mine, Detective. Может быть, шантажиста больше интересует дом, нежели деньги.
That is news to me, Detective. The deeds to the house that have been left on the table. Perhaps I am jumping to a hasty assumption. Oh no, Madame asked Archie to inquire in town about having the house registered as a landmark. It's a shame the snow is so thick. The gardens are quite wonderful in full bloom. Perhaps you will be able to walk them when the snow clears. Merci, mademoiselle. Pleasure is mine, Detective. Это не то? И тут, наверное. Some would say a lucky guess. Слуги, которым известно о шантаже, могут знать и его причину. Оказывается, тайна Ван де Боши может быть вовсе не тайной. Вся прислуга может знать то, чем шантажист угрожает семье. Of course, Detective. She will no doubt be with Master Gideon. The party was just beginning when I came upstairs. That is my cue to make a grand entrance. Am I presentable enough for the creme of society? Quite handsome, Detective. Merci. If you catch me snoring, please poke me in the ribs. I will use Madame's sharpest poker. It sounds as though someone else may have already been poked. Ladies and gentlemen, please, if you would be so kind to return to the party. With all this excitement out here, I believe that is an end to the excitement, as you put it, Monsieur Demire. Домашние споры отнюдь не работают активно. При сложившихся обстоятельствах, возможно, в них кроется нечто большее. Нужно поговорить с майором снаружи. Oh, thank God. One last match. Bonjour, Monsieur Hagen. I wondered when you would be arriving. At least now you can do your job. Pardon, Monsieur. I have just been assaulted. I want him arrested. I am afraid it is not as simple as that. I merely witnessed you standing up from the ground. This is ridiculous. You know very well what he did. Perhaps you could elaborate on what instigated the altercation. I should have known you wouldn't make things easy. Ясно, что майор разгневан случившееся, но мне нужно выяснить, что стало причиной насилия. I have met Monsieur Demire. He does not seem one to physically assault someone unless provoked. I hope you're not implying that I started it. I am only stating what I have seen. I was having a private conversation with Angeline when he interrupted and struck me. That is all there is to know. Если майор не изменился с нашей последней встречи несколько лет назад, уверен, он займет оборонительную позицию и возложит вину за ссору всецело на месье Демир. Возможно, лучше всего будет притвориться, что я на стороне майора, и лезть и выведать правду. I would not act any other way. Well, unless I am provoked. You have grown rather close with the Van den Bosch family, it seems. What has my relationship with the family got to do with anything? Why are you even here, officer? Detective. And I was invited by Mademoiselle Angeline personally. Seems to be mistake after mistake with that girl. Of course I do. What a stupid question. He is scum.
him and his whole family. If I had my way, he wouldn't have even stepped foot in this house. Officer Poirot, are you going to do something about him or not? It is Detective Poirot. And if you refuse to answer my questions, I do not see how I can continue. I just don't know what she sees in him. Angeline could do so much better. I don't think she realizes what she is getting herself into. I can't imagine her living a happy life with that rub. I see. Merci, monsieur, for your honest opinion, whether I agree or not. I shall leave you to your cigar and return to the party. Не так часто на празднике, подобном этому, происходит столь ожесточенная ссора. Я должен выяснить, почему она началась. Праздник едва начался, а уже полный драматических событий. Меня просили найти шантажиста. Возможно, ссора как-то связана с шантажом. Так, ну что, будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Увидимся на следующей серии. Всем хорошего дня и всем пока.